Good morning, my dear children. Hope you all are doing good. So today let's see the poetic device used in the poem In Time of Drought. Okay. What is poetic device? Poetic device means, in other words, we call figure of speech. Some of you have the doubt whether figure of speech and poetic device are two different things. It's not two different things. Both are same only. Okay. In exam, if you ask to find out the poetic device or figure of speech, don't get confused. Both are same only. What is this? What is figure of speech or poetic device? It is nothing but the technique used by the writer to enhance his writing. Okay, in order to add rhythm or in order to give a special style to his writing, he purposefully using certain techniques in his writing. That's what we call as poetic device or figure of speech. So in this poem, the poet had used three poetic devices. Okay, in order to enhance his writing or in order to emphasize the theme of his poem, he had used three poetic device. The first one, alliteration, which we are already familiar. Even then, I just give a few things regarding alliteration. Maybe if anybody have doubt regarding alliteration, you can clarify it after watching this video. Okay. So let's see alliteration. What is alliteration? Alliteration is nothing but repetition of the same consonant letter. First of all, we should know what is a consonant and vowel, isn't it? Vowels only 5 we have. What are they? A, E, I, O, U. Apart from the remaining 21 letters are consonant letter. Okay, so the repetition of the consonant letter. Okay, repetition of the consonant letter in nearby words or in the same line is called alliteration. The poet using alliteration to add rhythm. Okay, to add rhythm or musical sense in his writing, he was using this technique. Okay, let's see example. Look at the first one. The fair breeze blew, the white foam flew. The furrow followed free. So while reading this particular line, it gives a musical sense, isn't it? ഒരു music നമുക്ക് feel ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ here what are the consonant letters which has been repeated in the same line? Look at the word breeze, B. Breeze and blue. Breeze and blue both repeated. The B letter is repeated in the line, isn't it? So this is the first alliteration in this particular line. Next one, foam flew. Fur sound is again repeated. So this is the second alliteration used in this particular line. Okay, so what are they? Alliteration used in the first line. Breeze blew. Okay, in exam, if certain lines given to you and asked to find out means, you have to write like this. What? How? Have to take that particular word, breeze and blue. You have to write like this and underline that consonant letter. And you have to mark it as alliteration. ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതി കാണിക്കാൻ. ഒരു 2 ലൈൻ 3 ലൈൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അലിട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അലിട്രേഷൻ ആണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? കോൺസണന്റ് ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം. റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സിനെ എടുത്ത് എഴുതി ഏത് ലെറ്റർ ആണോ, ഓക്കെ, ഏത് ലെറ്റർ ആണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ലെറ്ററിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ച് എന്നിട്ട് എന്താണോ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് അലിട്രേഷൻ ആണ് ഇതല്ലേ, കോൺസണന്റ് ലെറ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അലിട്രേഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കണം. Look at the second line. The furrow followed free. Again here we have first sound repeatedly in 3 words, isn't it? In 3 words. So you have to write furrow followed free like this, the same way. Breeze blew നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയോ അതുപോലെ furrow followed free എന്ന 3 വേർഡും എഴുതിയിട്ട് you have to underline the letter F and you have to mark it as alliteration. Okay. Now look at the second one. Second example. A reeling road, a rolling road that rambles round the share. Here which sound is repeated? Which letter is repeated again and again? It is R, isn't it?
reading road, rolling road. R sound is repeated, or the letter R is repeated in the same line again and again, isn't it? Here ramp is round. So you have to underline like in this manner and you have to mark it as alliteration. Okay, now let's do the exercise in this particular poem. Let's find out the alliteration in the poem given for us. Okay, please take your text and find out the alliteration. So I have taken 3 lines from our poem. Look at the first stanza, third line. What is given? Wistful-eyed where the waters were. Here, which consonant letter has been repeated? Yes, dear? Very good. W has been repeated in this line, isn't it? Wistful where waters were. The letter W has been repeated in the line. So, this is the alliteration or the word used in this particular line. What are they? W, wistful, where, waters, where. Okay, if in exam this particular line is given and asked to find out the poetic device, means you have to note down, you have to write the word wistful, then where, waters, where. After writing all these 4 words, you have to underline as I have done here and mark it as alliteration. Okay, dear? Look at the second one. Okay, the same stanza, last from the second line. Shall they pine and perish in pangs of drought? Shall they pine and perish in pangs of drought? Which letter has been repeated again? Yes, dear? Wonderful. It is nothing but P. The letter P has been repeated in this particular line. Pine, perish, pangs. Isn't it? So, this is the alliteration in this particular line. Next, look at the second stanza, the first line. The fields are furrowed. The fields are furrowed, the seed is sown. Which letter has been repeated in this particular line? The letter F, the fields furrowed. Isn't it? The first alliteration is the fields furrowed. And next, what is the consonant letter again repeated? Seed sown. Yes, has been repeated again and again. Isn't it? So, fields furrowed, seed sown are the alliteration in this particular line. Similarly, you can find out the other alliteration in the poem. Okay. So, I think this 3 line, this example is enough for you to understand what is alliteration and how to identify alliteration. Okay. Fine. So, let's see the next poetic device used by the poet. Second one is repetition. Now we have seen what? Alliteration. Next we are going to see repetition. So the second one is repetition. Repetition, as I told, it increase the musical effect in the poem. Okay, ഒരു വാക്കോ ഒരു വരിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു കവിതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു prose pieceലോ repeat ആവുമ്പോൾ while reading it we feel a rhythm or musical sense in that reading, isn't it? In that piece of writing. So in order to add musical effect in the poem, repetition has been used. And another purpose of using repetition is in order to emphasize an idea. When the poet or when a writer want to convey an idea, or when he want to when he want to give that idea to the minds of the reader, he use that particular word or phrase repeatedly to bring that particular word in the minds of the reader. Okay, ഒരു set of words അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സോ വരികളോ വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വരികളോ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ അവർ എഴുതുന്നത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, റീഡേഴ്സിന് ആ ഐഡിയ അവരുടെ മനസ്സിൽ
നല്ല ആഴമായി ഡെപ്ത് അവരുടെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടു പേർപ്പസ് ആണ്. ഒന്ന് മ്യൂസിക്കൽ എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി, to emphasize the idea. So in this poem, which line has been repeated again and again, or which word has been repeated again and again? The river of God is full. Isn't it? The river of God is full has been repeated in all the three stanza. മൂന്ന് stanzayum at the end of the line of each stanza is what? The river of God is full. Why he had used this particular line repeatedly? Because he strongly believed that the mercy of God is enough to fill the riverbed on earth, which is completely dried. But if God decided, or if he shower his mercy upon us, what happened? All the riverbed on earth will be filled within minutes. Okay, so that what happened? Naturally, if we got enough water, as a result we have good plantation, isn't it? The farmers can do more in their farming. There will be a remarkable improvement in agriculture. As a result, what happened? The people can get food with a valuable amount. ഒരുപാട് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനാട്ടിയും നല്ല വിളവ് ഉണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡില് എങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനവും എന്തോന്നു ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റീസണബിൾ പ്രൈസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഹോൾ which makes our earth itself what? A heaven itself. അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുക്കാതെ എങ്കിൽ we are very blessed, isn't it? So in order to emphasize that particular idea, the poet had used what? River of God is full. He has repeated this particular line in all the three stanza. Okay, in all the three stanza. And the next poetic device is imagery. Okay, it is imagery. Imagery means which brings the picture of certain things. Okay, ചില വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറിയാതെ അതിന്റെ ആ പിക്ചർ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരും, അല്ലെ? അപ്പോ നല്ല ഒരു എഴുത്തുകാരന് മാത്രമേ വാക്കുകളിലൂടെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ പിക്ചർ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുള്ളൂ. Here also the poet used what? The rushes are black by the river bed എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോന്നു റിവർ ബെഡിലുള്ള ആ ചെടികൾ പോലും കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can imagine എല്ലാം കരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോയി ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലൈൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ we can imagine, isn't it? Which bring the picture of that particular what scene. ആ സീന് നമുക്ക് ആ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പോയറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Such a usage of words are said to be imagery. ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസോ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഇമേജസ് പിക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വരുന്നു. ആ ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ we have what? The rushes are black by the river bed and the sheep and the cattle stand wistful-eyed where the waters were. എന്ന് പറയുമ്പോൾ while reading these three lines immediately we got the picture of all these things. ഒരു ഡ്രൈ റിവർ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്, കാറ്റിൽസ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ആ സോറഫുൾ പിറ്റിയബിൾ ഐസ് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഇമേജറി നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വരുന്ന ആ യൂസേജ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so these are the three techniques used by the poet in this poem. Okay dear,
I believe you understood the concept. I'm not repeating and make you feel bored. Kindly watch it carefully and understand the concept. If you have any doubt, please call me and clarify your doubts. See you in the next class, dear. Do your work on time. Complete your project and assignments given to you so that it will enhance you in all the way. Okay, dear. So see you in the next class. Thank you, dear.